ko daw yung beer. Sabi ko yung pinakamabilis, hindi ko alam. Hindi tayo pwede. Sawadi! Good day, my babies. Welcome back to my channel. This is your babe Yeye, and I hope you're having a fabulous day. If you haven't subscribed to my channel yet, click or tap the subscribe button and enable the notification bell so you won't miss out on any of my upcoming video uploads. In my previous video, I shared my experience of touring Hong Island, which included exploring Paradise Island, Krabi Island, Hong Lagoon, and Hong Island. In today's video, I'll be taking a long and bumpy ride to my next destination. I'll be using public transportation such as buses, stone hills, and ferries until I reach my hotel. Let's go! Mga mountains dito kasi yung dagat. Sulat po ako. So may free breakfast buffet na naman tayo, no? Masyado. Yung curry chicken. Parang ito yung ulam namin kahapon dun sa island. Ito na nga yung mga kinuha ko sa breakfast buffet nila. Konti lang, mamaya na tayo sa second round. So meron tayong pineapple fried rice, meron silang yung green curry, tapos cabbage something, noodles, chicken ham, sausage, tapos mga bread, banana cake, croissant, wheat bread with strawberry jam, tsaka orange marmalade, brownies, tas fruits. Yun lang. Tapos umorder pa ako ng omelette. Okay. Morning. Good morning, guys. It's already past 8 in the morning and we're checking out early kasi pupunta tayo sa new destination natin. But before I leave this hotel, I just wanted to give you my honest review. This is a nice hotel. It's not luxury. Hindi siya mamahalin. Malaki yung space, malaki yung bed, comfortable naman yung bed nila, may magandang view. Yan, kita yung Pod Island doon. Ang only concern ko lang dito is yung wifi. Ang hina ng wifi nila dito sa building na to. Parati ako na-disconnect. Pero everything else, okay naman. Like for example, yung service nila, ang friendly talaga yung mga staffs nila dito. Tutulungan talaga kayo. Tapos kung need nyo ng activities, tours, may agency sa baba, travel agency sa baba. Si Rose, hanapin niyo si Rose. And bibigyan kayo ng discount, sigurado. Yun lang naman, wala naman akong masabi sa room ko. Malamig ang air conditioning unit. Ay, may isa pa pala, yung sa sink. Ay, sink ba yun? Sa shower area. Pag binubuksan mo yung shower, parang may ibang amoy. Oh no! Yun lang. So anyway, I had fun staying here in Aonang
my second time. But, you know, it's still a new experience kasi pumunta ako ng Hong Island. First time ko dun kahapon. Hindi ako masyado nagbabar ngayon kasi, you know, pag tumatanda ka na, wala na. Charot. Hindi, wala lang. Gusto ko lang magpahinga. Kaya nga ako nandito para mag-relax. So, diba? Relax naman ako. So, update ko na lang kayo mamaya. Mag-check out muna ako and maghahanap ng masasakyan papunta ng next destination natin. Pero I believe kailangan kong pumunta ng Krabi town kasi nandun nakalocate yung or doon located ang kanilang provincial buses. So instead of mag-shuttle service tayo or van tas ferry 800 baht yun, no? Siguro itong bus na to, mga siguro 170 baht lang papunta ng Krabi town. 60 baht papunta ng Krabi town. Tapos from Krabi town to the next destination around 170 to 200 baht lang. Tapos sasakay tayo ng sasakyan ulit papunta ng pier or ng ferry. Tapos magbabayad tayo ng ferry fare siguro mga around 100 plus to 200 but then one way. I-chika ko na lang sa inyo mamaya. Nilinis ko na wala akong kalat. Hindi ako nag-iiwan ng kalat. So thank you so much Avasi for the great service and of course this nice room. Thank you so much for watching. I'll see you in my next video. Bye-bye. So, nandito na tayo sa bus station sa Surat Thani, no? Umuulan kanina pa. So, dadalhin ako dito sa pier, Gata Ferry. Kaya ako pala sa Surat. Kasama na kung isang tao na papunta ng pier. At parang nilayo pa nga ako sa dalawa daw yung pier. Sabi ko yung pinakamabilis, hindi ko alam. Yung downtown, Surat Thani.
Hindi tayo pwede Pinagtagpo pero di tinadhana Bababa na tayo ng ferry. Welcome to Koh Samui. We're here. Happy chowing. What's your name also? Nora. Nora Beach, Nora Buri. Parating ko lang sa Chowing Beach. I think ito yung hotel ko. Ay, sus, kakarating ko lang talaga ng hotel. Umalis ako ng hotel ko sa Krabi alas 8 ng umaga. And guess what? 8:38 na ng gabi. So mag-room tour tayo na. Ito lang. Meron tayong malalaking bed na naman. Ayan. May rack. TV. Open closet. May mini ref, may electronic safety deposit box, may electric kettle, cups, glasses, complimentary na tea, coffee, aircon. Tapos dito, may toilet and bath. So meron naman tayong bathtub na. Sila may mirror, wala masyadong naman yung toiletries. Ayan, may beauty naman. Ano ito buksan? Ay, binabuksan. I-try nga natin ang video. Wala, hindi malakas ang pressure. Hindi magugustuhan ng aking wearing. Charot. Tapos sabi ko, may balcony. Walang balcony oh. Window to. Wait a minute. Bag. Alright. Hindi na ma-open yung window. So ito yung room ko. Malaki din siya. Actually, mas malaki to kaysa sa room ko sa Krabi. Pero mas maganda ang room ko sa Krabi kaysa dito. Kasi yun may view at saka maganda yung terrace, yung balcony. Subukan natin ang bed. Okay naman. Carry na. So tingnan lang natin for the next 2 days kung masisiyahan ako sa service nila, no? Sana malamig ang aircon. Lumalamig pa, no? So yun lang, magpapahinga muna ako, kakain, tapos matutulog na. Tapos tomorrow, laban. Maaga. I'll see you tomorrow. Bye-bye! If you enjoyed my videos, please don't forget to like, comment, and share them with your family and friends. Thank you for tuning in to today's video, my lovely viewers. I'm excited to hear your feedback and comments, and I look forward to seeing you all again very soon with another exciting video. Mga lasing pa ang mga tao. Nag-party-party sila kagahapon. Kagabi pa yun. นั่นแม่หนทางไหม Yeah? เนี่ย Okay. Thank you. Thank you. Chốt keo á? Dạ. Chốt keo. In North of Island, Chiang Mai, Chaka Deng Deng Deng. Chaka deng deng deng. Cheers. So, ang dami nila, no? Ayan na sila, oh.